వచ్చేసి మనకు టార్చ్ బటన్ పని చేయలేదని వచ్చిందనమాట. ఇది వచ్చి ఆటోమేటిక్గా స్విచ్ వేయకుండా కూడా ఆటోమేటిక్గా వెలుగుతుంది అనమాట. అదే మాదిరిగా ఇది కేబుల్ వచ్చేసి డ్యామేజ్ అయిపోయింది. అది అందువల్ల అది వచ్చేసి లైట్ ఆఫ్ కాలే, ఆన్లోనే ఉన్నిందన్నమాట. ఇప్పుడు ఆఫ్ అయిపోయింది కదా. ఇంతకుముందు లైట్ వెలుగుతానే వెళ్ళాడు. ఇంతకుముందు కంటిన్యూస్గా వెలుగుతాను, ఇప్పుడు ఆఫ్ అయిపోయింది అన్నమాట. యాసిడ్ బ్యాటరీలు వస్తాయన్నమాట. యాసిడ్ బ్యాటరీలు వచ్చేసి అంత ఎఫెక్ట్గా ఉండవు. అట్లీస్ట్ ఒక 5 నిమిషాలు వెలిగిందంటే పోతుంది. కానీ కంపెనీ వాళ్ళు ఎట్లా సేల్ వీళ్ళు చేస్తున్నారని తెల్ల. కానీ జనాలకు నాకు కొనేది ఇట్లాంటి బ్యాటరీలు తయారు చేస్తారు. ఏదైనా మనలా అంటే ఒక మంచి ఎల్ఈడి తయారు చేసే మన దగ్గర కొనుక్కోరు. ఇట్లా డమ్మీ ప్రోడక్ట్లు తర్వాత ఇట్లా వీళ్ళు తీసుకునేదానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇది చూడు, ఇట్ట లైట్ ఉంది. ఏమంటే ఈ కలరు ఈ ఆప్షన్స్ వల్ల కొనుక్కుంటారు, కానీ లోపల మటుకు అన్నీ డబ్బాలే. పూర్ క్వాలిటీ అయిన వైర్లు, పూర్ క్వాలిటీ బ్యాటరీ, ఇదంతా అన్నమాట. మన ఎంత మోసపోతామో అంతవరకు మోసం చేస్తూనే ఉంటారు. ఎవరేమీ చేయలేం. ఇంతకుముందు ఆన్గా ఆఫ్ బ్లోక్ అయిపోయింది. ఛార్జింగ్ ఎక్కుతాను. ఇంతకుముందు ఏమి లేకుండా కూడా లైట్గా ఎక్కుతాను. ఇది యాసిడ్ బ్యాటరీ అంతగా ఉండదు. Okay, thank you. Bye.